ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. എൻ്റെ പേര് അർത്തന. എഡ്ഫിൽ ലേണിംഗ് അക്കാദമി കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. എഡ്ഫിൽ ലേണിംഗ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നെറ്റ് മാരത്തോൺ വെബിനാർ സീരീസിലേക്ക് ഏവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വരും സെഷൻസും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു വെബിനാർ സീരീസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. അത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക. ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അമീന മിസ് ആണ്. അപ്പോൾ മിസ്സിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ മാം. Am I audible? Hello? Audible ആണോ? ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. സ്ക്രീന് ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യോ? ഓ റെഡി ആണോ? ഓക്കെ. Okay. Okay, good evening. Welcome to Edfil Learning. So yes, welcome to another session on literary theory. So last class നമ്മൾ literary criticism complete ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So today I'll be taking literary theory. ഓക്കെ, സോ കൂടുതൽ ഒന്നും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് വി ഓൺലി ഹാവ് 1.5 hours ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റററി തിയറീസ്, ക്രിട്ടിക്സ് ആൻഡ് കീ കൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. മാക്സിമം എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് formalism. Okay, so formalism, so it's there in the very word itself. Okay, formalism. Okay, നിങ്ങൾക്ക് in case നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഒരു അറിവുമില്ല, in case you have no background knowledge of this particular theory, what you can do is ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈറ്റിൽ, ആ ഒരു ടേം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഫോർമാലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ഫോം. they gave importance to form. Okay, so first നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണ തിയറീസ് പറയുന്നത് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം, പിന്നെ സ്ട്രക്ചറലിസം, പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം, പിന്നെ ആർക്കിടെക്ചറൽ, അതേപോലെ all of these are textual approaches, and after that we'll move to cultural approaches and theories. Okay, so first textual approach is formalism. So what is formalism? Formalism is a school of literary criticism and literary theory that originated in Russia during early 20th century. ഓക്കെ, അപ്പൊ റഷ്യയില് ഏർലി 20th സെഞ്ചുറിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്ററി തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ആണ് ഫോർമാലിസം. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമാലിസത്തിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. വൺ ഇസ് റഷ്യൻ ഫോർമാലിസം, റഷ്യയിൽ തുടങ്ങിയത് റഷ്യൻ ഫോർമാലിസം, ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം. ഓക്കെ, സോ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി റഷ്യൻ ഫോർമാലിസത്തിന്റെ ഒരു ആംഗ്ലോ അമേരിക്കൻ വേർഷൻ ആണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ ഫോർമാലിസം, what exactly is formalism? Formalism എന്ന് പറയുമ്പം ആ വേർഡിൽ തന്നെ, like I told you earlier, form, it's there in the very word itself. Okay, wait. Okay, so formal aspects. അപ്പൊ എന്താണ്, what is formalism? Formalism is a textual approach which looks at the formal aspects of the text. അതായത് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഫോർമൽ ആസ്പെക്ട്, അതിന്റെ ഫോമിനെയാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ്, സ്ട്രക്ചർ, സ്റ്റൈൽ. Okay, how do I take it? Okay, സോറി. ഓക്കെ, സോ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ ലാംഗ്വേജ്, അതിന്റെ ഫോർമൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ്, സ്ട്രക്ചർ, സ്റ്റൈൽ, ഗ്രാമർ, സിൻടാക്സ്, ഇതിനൊക്കെയായിരുന്നു അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വെയിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്, ലെറ്റ് മീ സെറ്റ് മൈ സ്ക്രീൻ അഗൈൻ.
All right. Okay, sorry about that. Okay, there was a little problem with the screen. Okay, so ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഫോർമൽ ആസ്പെക്ട്സ്, അതായത് ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഇൻഹെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ്, അതേപോലെ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, അതേപോലെ സ്റ്റൈൽ, ഗ്രാമർ, സിൻടാക്സ്, ഇതിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിന്റെ മീനിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമാലിസം. അതായത് ദേ ഇഗ്നോർ ഓർ ദേ റിജക്ട് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഡിറൈവിംഗ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു നോവൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയം, ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു പോയം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഓതറിനെ വെച്ചിട്ട് മീനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോകും. ദ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം, ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഓതേഴ്സ് ബയോഗ്രഫി. ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ പോയത്തിന്റെ മീനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്താണ് പോയറ്റ് ഈ പോയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് പോയം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോകും. ദീസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ ഹിയർ: ഓതേഴ്സ് ബയോഗ്രഫി, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഓതേഴ്സ് ഇന്റൻഷൻ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകും ഒരു മീനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഫോർമാലിസം ഇസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഫോർമാലിസം പറയുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ മീനിങ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we do not have to depend on external factors like author's biography or the historical context of the time. What we have to focus is the style, structure, grammar, and other things, and the language. Okay, the meaning of the text is there in the very text itself. Okay, text is autonomous. Idana formalism. Okay, so the historical, biographical, cultural aspects of a text, this is completely ignored by formalists. Okay, so there are two schools of formalism. One is the Russian formalism and the another one is new criticism. So നിങ്ങൾക്ക് formalism എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. Formalism എന്ന് പറയുന്നത് it is a textual approach where the importance or the focus is given to the formal aspect of a text or form of the text. Okay, form എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് the language, structure, style, grammar, syntax and all those things. Okay, here ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓതറിന്റെ ഇന്റൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ, അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ, ഓതറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ, അതോ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയോ, ഇതിനൊന്നും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. വി ആർ ഓൺലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ ഫോം ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. ദ മീനിങ് ഈസ് ദെയർ ജസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. Okay, so this is what formalism is. Okay, so there are two branches under. One is Russian formalism, which started in the early 20th century, and the next one is new criticism. Okay, so Russian formalism discuss here. Okay, Russian formalism is a school of literary criticism and literary theory that originated in Russia during early 20th century. And there were two groups. One is Moscow Linguistic Circle, which inaugurated in the year 1914. And the leaders are Roman Jakobson and Peter Bogochev. And the next school or next group is Opojas, which came in 1916. And the members of this group were Boris Ishenbaum and Viktor Shlovodsky. Okay, Russian formalism, some of the key figures are Viktor Shlovodsky, Roman Jakobson, then Yuri Trinov, and Jan Mukarovsky. So all of these are the key, figures in Russian formalism. Okay, so Russian formalism during the Soviet Union time during 1930s they were suppressed. This group ne suppress edittundairunnu. So the center of the formalist study of literature moved to Czechoslovakia, where it was continued especially by members of the Prague Linguistic Circle. Okay, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം പ്രാഗ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സർക്കിൾ ആണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഫോർമാലിസം നോക്കിയത്, which included Roman Jakobson, Jan Mukarovsky, and Rene Valek. All right. Now, let us look at some key important terms related to formalism, Russian formalism. First term എന്ന് പറയുന്നത് literariness. This is very important. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിലും മറ്റ് എക്സാംസിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് literariness. Okay, അപ്പൊ literariness കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ യൂസേജ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റഷ്യൻ ഫോർമാലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം there is two type of language. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ്. അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ലിറ്റററി ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലിറ്റററിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. അതായത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ്, അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് അല്ല നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലിറ്ററേച്ചറിൽ വി യൂസ് എ സ്പെഷ്യൽ type of language or a special use of language. Okay, so literariness, it is one of the central features of the formalist approach. It is the product of a special use of language. Guys, note this. Literariness, it is the product of a special use of language. According to Russian formalists,
A text becomes literary not because of its themes or emotions, but because of the special techniques of language it uses. റഷ്യൻ ഫോർമാലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ലിറ്റററി സാധനമായി മാറണം, ഇമോഷൻസോ അതൊന്നുമല്ല, ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ദ ലാംഗ്വേജ്. അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വാട്ട് മേക്സ് ദാറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ യുണീക്ക്. ആ ലിറ്ററേച്ചറിനെ ലിറ്റററി ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്താണ്? ആ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടെക്നീക്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ സ്പെഷ്യൽ techniques of languages. Okay, now formalism argues that literature is a specialized form of language fundamentally different from everyday practical language. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഫോർമാലിസം പറയുന്നത് എന്താണ്? ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ യൂസ് ആക്കാറില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ്. അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്, ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ലാംഗ്വേജ് യൂണീക്ക് ആവുന്നു, അതിനെ ലിറ്റററി ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ലിറ്റററിനെസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലിറ്റററി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് മേക്സ് എസ് സീ തിങ്സ് ഡിഫറെന്റ്ലി. നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 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 നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വേറെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഒരു ഡീഫെമിലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ലാംഗ്വേജിന്റെ ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, and now its primary function is to deliver. Okay, the language, literary language in the primary function, it is not to deliver information but to create a unique aesthetic experience. It does this by making the reader aware of its own form, its sound, structure, patterns, rhythms, imagery, and stylistic devices. Okay, the object of study in literary science is not literature but literariness. That is what makes a given work a literary work. അതായത് ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കണ്ടന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോട്ടീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല, മറിച്ച് എന്താണ്? ലിറ്റററിനെസ്. ഓക്കെ, that's what makes that work literary work. Okay, and literariness is to be studied by focusing on the artistic devices used in the work. അപ്പോൾ literariness നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുക? ആ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്കിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡിവൈസസിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ലിറ്റററിനെസ് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുക. Next important concept is defamiliarization. Guys, this is very important. Defamiliarization. Defamiliarization ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ഥിരം വരുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ്, and it is very important regarding to the Russian formalism. Now this concept was introduced by the Russian formalist Victor Shklovsky. Okay, Victor Shklovsky ആണ് ഈ ഒരു particular term coin ചെയ്തത്. He introduced this in his work Art as a Technique. ആർട്ട് ആസ് എ ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 1917 ഇദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കിലാണ് ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എസ്ട്രേഞ്ച്മെന്റ്. എസ്ട്രേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ അതിന്റെ റഷ്യൻ വേർഡ് ആണ് ഈസ്ട്രനെയിൻ. ഈസ്ട്രനെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് റഷ്യൻ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്ട്രനെയിൻ മീൻസ് ഡീഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ ദ പ്രൈമറി എയിം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ടു മേക്ക് തിങ്സ് ഡീഫെമിലറൈസ് ഓർ സ്ട്രേഞ്ച്. ഗൈസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് ചില ടേംസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ വേർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ടു മേക്ക് തിങ് ഡീഫെമിലറൈസ്, അതായത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സംഭവത്തിനെ ഡീഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഫെമിലിയർ അല്ലാതെ ആക്കി മാറ്റുന്നു. അതാണ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ മെയിൻ പ്രൈമറി എയിം എന്നാണ് റഷ്യൻ ഫോർമാലിസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അതായത് ദ പ്രൈമറി എയിം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടു മേക്ക് തിങ്സ് ഡീഫെമിലിയറൈസ്, അതായത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ ഡീഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുക. ടു മേക്ക് തിങ്സ് അൺഫെമിലിയർ ഓർ സ്ട്രേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേഞ്ച് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, Shklovsky's concept of defamiliarization is the technique of art that makes us see strange aspects in familiar and the unusual in ordinary things of life. നമ്മൾ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതി present ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So in art as a technique, in 1917, Victor Shklovsky explains the technique of art is to make objects unfamiliar. Yes, idana point. This is the main point, guys. The technique of art is to make objects unfamiliar. അതായത് technique of art,
അതായത് ആർട്ടിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒബ്ജക്ട്സിനെ അൺഫെമിലിയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ടു മേക്ക് ഫോംസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ട് and length of perception because the self and it must be prolonged. അതായത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾക്ക് അൺഫെമിലിയർ ആയി തോന്നുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ എന്താവും? ഇൻഡെപ്ത് ആവും, അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും. ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് എസ്തെറ്റിക് പ്രോസസ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആർട്ട് ഇസ് എ വേ. Okay, here comes the quote. Art is the way of experiencing the artfulness of an object. The object is not important. ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആർട്ട്ഫുൾനെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. പക്ഷേ ദി ആർട്ട്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്, അത് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് സൈഡ്, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, ആർട്ട് ഇസ് എ വേ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദി ആർട്ട്ഫുൾനെസ് ഓഫ് an object. The object is not important. All right. നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്, ദിസ് അഗെയിൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതും നമ്മുടെ വിക്ടർ ഷ്ലോവോസ്കി തന്നെയാണ്. സുജയ് ആൻഡ് ഫാബുല. ഓക്കെ, ദീസ് ടു ആർ റഷ്യൻ പ്ലോട്ട് എന്നാണ്. ഓക്കെ, സുജയ് പറഞ്ഞ ക്രോണോളജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻസ്. അതായത് ഒരു കഥയിൽ ഈവൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആണ് ഫാബുല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഡർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അത് ഏത് രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഫാബുല, ഇറ്റ് ഈസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈറ്റിംഗ് ദ റോ ഓർഗനൈസിംഗ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ദി റൈറ്റർ. ഓക്കെ, അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ. ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓഥർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാബുല സ്റ്റോറിയുടെ ആ സീക്വൻസിനെ അത് ഏത് ഓർഡറിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ റൈറ്റർ തീരുമാനിക്കും. ഓക്കെ, സോ പ്ലോട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സുജെറ്റ്, ഇസ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ഇൻ ദ നറേഷൻ. അതായത് ഒരു സംഭവം സ്റ്റോറി നറേഷനിൽ ഈ പ്ലോട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ ഈവൻസിനെ ഏത് ഓർഡറിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലോട്ട് ഇസ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ. സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ദി ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ, അതായത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണ്. ദർ ഇസ് എ ബിഗിനിങ്, മിഡിൽ ആൻഡ് എൻഡ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് പ്രോപ്പർ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈവൻസിനെ ദി ഓഥർ ഡിസൈഡ്സ് ടു പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മാനർ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർഡറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ലിറ്റററി. So plot അല്ലെങ്കിൽ sujet is the order of presentation in the narration which is strictly literary. Okay, now this sujet creates defamiliarization effect upon fabula. ഈ സുജറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇൻ ദിസ് സുജറ്റ് ആണ് ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൺ ദ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, സോ now we got the difference, right? Plot എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സുജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the order of presentation in the narration, and fabula, it is the chronological sequence of events. Okay, and now we are moving on to new criticism. Okay, now that we've completed formalism, I told you formalism the parnathu endana, they give importance to the form of the text. The meaning is inherent within the text itself. Meaning namukku ariyanamennengil allengi text inde poem inde meaning ariyanamennengil we do not have to depend, or we do not have to find it through by checking the background of the poet, or by going through the socio-historical time or the historical background of the when the poem was written. No. Okay, meaning written annundengil you just have to look into the text only. Text itself contains the meaning. Idana formalism. The same sadhan thaneyana new criticism. Now new criticism is the offshoot of, it is the Anglo-American offshoot of Russian formalism. Okay, so Jacobson and Rene Wellek immigrated to United States, where they helped shape the development of new criticism during 1940s and 1950s. When Russian formalism was the 1920s lana, new criticism was the 1940s, 1950s, and it continued till 1960s. Okay, so the leader of this new criticism team is John Crow Ransom, അല്ലെങ്കിൽ J.C. Ransom. Okay, J.C. Ransom is the leader of this new criticism. And then here I have listed all the important writers and critics who belong to new criticism group. We have W.K. Wimsatt and Monroy Beardsley. About W.K. Wimsatt and Monroy Beardsley, these two names are synonymous. ഇവർ രണ്ടുപേരും collaborate ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് വർക്ക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇവർ രണ്ടുപേരും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത വർക്കാണ് ദ വെർബൽ ഐക്കൺ. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗൈസ്, ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാം, നെറ്റ് എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആവും. ദ വെർബൽ ഐക്കൺ വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1954. അതേപോലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് ന്യൂ ക്രിട്ടിക് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ദ ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഫാലസി. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസിയും എഫക്റ്റീവ് ഫാലസിയും വിംസാറ്റും മോൺറോയ് സി ബേർഡ്സ്ലൈയും കൂടെ കോയിൻ ചെയ്ത ടേംസ് ആണ്. Okay, then we have Clem Brooks. Their famous work ആണ് The Well-Wrought Urn, and in this work he has introduced the term heresy of paraphrase. Okay, heresy of paraphrase എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള phrase അല്ലെങ്കിൽ term ഇദ്ദേഹം Clem C. Brooks ആണ് introduce ചെയ്തിട്ടുള്ളത് in his work The Well-Wrought Urn. Okay, and then we have Alan Tate, tension, ഈ കാര്യം ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Then we have Robert Penn Warren, then R.P. Blackmore. So all of these, ഇവരാണ് ന്യൂ ക്രിട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, J.C. Ransom, W.K. Wimsatt, then Monroy C. Beardsley, Clem Brooks, Alan Tate, Robert Penn Warren, and R.P. Blackmore. ഇവരെ ഈ 6 പേര് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. Okay, this is very important. And also Wimsattന്റെയും മോൺറോയുടെയും ഈ വർക്ക്, the verbal icon, this is also very important. Okay, now, okay, so the term new criticism comes from J.C. Ransom's book, The New Criticism, which was published in the year 1941. Appo new criticism ennulla word ee oru idine koduthathu aarana? J.C. Ransom aanu, and this was taken from his book, The New Criticism. Okay, it emerged in 1930s and dominated from the 1940s through 1960s. So what exactly endana new criticism parayanathu? New criticism says that the text is an autonomous object, just like ഫോർമാലിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, അവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് വന്നത് തന്നെയാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം. ഓക്കെ, സോ ഓൾമോസ്റ്റ് അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽസും ടെനറ്റ്സ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോണോമസ് ഒബ്ജെക്ട്. ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോണോമസ് ഒബ്ജെക്ട്. ടെക്സ്റ്റിന്റെ മീനിങ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഓൺലി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. Okay, so text in the meaning അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ if we are analyzing a text, you don't have to go behind the author's intention. You don't have to look at the intention of the author. You don't have to look at the background of the author, the socio-political context of the time, anything like that. അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മീനിങ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മീനിങ് ആ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് ന്യൂ ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത്. അതാണ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓട്ടോണോമസ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ആൻഡ് ദേ ട്രീറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആസ് എൻ ഒബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഭയങ്കര ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ ടെക്സ്റ്റിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, so new criticism views a literary text as a self-contained and timeless verbal object. Okay, അപ്പൊ ഈ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ മുന്നേ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി, ഈ സയൻസിന്റെ ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പറമെന്റോട് കൂടെയാണ് ന്യൂ ക്രിട്ടിക്സ് ആയാലും നമ്മുടെ അയ്യർ റിച്ചാർഡ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിട്ടിക്സ് ഒക്കെ ആയാലും ടെക്സ്റ്റിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ഒരു സയന്റിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് അവർ ടെക്സ്റ്റിനെ അവർ നോക്കുന്നത് തന്നെ. ഓക്കെ, സോ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ഇതിനൊക്കെയാണ് അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ന്യൂ ക്രിട്ടിക്സ് വ്യൂസ് എ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ് ആസ് എ self-contained and timeless verbal object. ഓക്കെ, ന്യൂ ക്രിട്ടിക്സ് ഒരു ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്. അത് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് പുറത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിനെയും നോക്കണ്ട. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈംലെസ് വെർബൽ ഒബ്ജെക്ട്. ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ആൻഡ് യൂണിറ്റി അറൈസ് mainly from its formal arrangement and rhetorical devices rather than from social context in which it was written or the personal life and intention of its authors. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സാധനം തന്നെ. ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ വിത്തിൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതിന്റെ ഫോർമൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഗ്രാമർ, ലാംഗ്വേജ്, സിൻടാക്സ് കാര്യങ്ങളും റെറ്റോറിക്കൽ ഡിവൈസസും അതൊക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ വിൽ ഗെറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ സോഷ്യൽ കണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോഷ്യൽ കണ്ടെക്സ്റ്റോ അതേപോലെ ദ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ഓതറോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് ന്യൂ ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത്. മീനിങ് ഇസ് ഫൗണ്ട് വിത്തിൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, not in the biography or history. Meaning എവിടെയാണ്? It is there in the text itself, not in the biography or history. Literature must be analyzed through form, structure, irony, and paradox. Okay, so
ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഫർദർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ലെറ്റ് us look at അയ്യർ റിച്ചാർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം. ഓക്കെ, സോ ദർ വാസ് ദ സ്കൂൾ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ 1920s ദർ വാസ് ദ സ്കൂൾ or group of writers called Cambridge School of Criticism. And ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യർ റിച്ചാർഡ്സ്, അതേപോലെ എഫ്.ആർ. ലുവൈഷ് ആൻഡ് വില്യം എംസൺ. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ഓഫ് ദം ദേ ബിലോങ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. And Ayer Richards was a professor of university at the University of Cambridge. And this particular group, Cambridge School of Criticism, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അയ്യർ റിച്ചാർഡ്സ്, ഇവരൊക്കെ they were the precursors of new criticism. ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സിന്റെ പ്രിക്കേഴ്സേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഇവരിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ അയ്യർ റിച്ചാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he was a professor at the University of Cambridge and he was the precursor of new criticism and he is known for practical criticism, guys. പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരേണ്ട പേര് അയ്യർ റിച്ചാർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അയ്യർ റിച്ചാർഡ്സ് വാസ് ദ പ്രൊപ്പോണന്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം. പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്സ്ച്വൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ്. അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ, വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ടെക്സ്റ്റിലെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക, അതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ മറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓതറിന്റെ ബയോഗ്രഫിയോ അന്നത്തെ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടൈമോ കണ്ടെക്സ്റ്റോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്, വേർഡ് ബൈ വേർഡ്, ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വിൽ ഡു. Okay, that is what Ayer Richards is saying through practical criticism. Okay, അപ്പം Ayer Richards ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂം എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ബാക്ക് ഇൻ അദ്ദേഹം കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ ഡേ ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയിംസ് കൊടുത്തു, കുട്ടികളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അവരോട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പോയിംസ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഹി റിമൂവ് ദ ടൈറ്റിൽസ് ഓഫ് ദ പോം, റൈറ്ററിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല, പബ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റോ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഓൺലി ജസ്റ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓൺലി, അതായത് ആ പോയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് റീഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഹി ആസ്ക്ഡ് ദീസ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഡു ആൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി പോയം. ആൻഡ് വാട്ട് ഹി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് വാസ് ദാറ്റ് കുറെ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നി. ആൻഡ് അവർക്ക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി, കാരണം ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാഡ് എനി ഓതറിന്റെ പേരോ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മിസ്റീഡിങ്സ് ഉണ്ടായി, ഒരുപാട് മിസ്ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായി ആ പോയത്തിനെ കുറിച്ച്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഹി ഡിഡ് ദിസ് ക്ലാസ് റൂം എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഐ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്സ് or works by Ayer Richards. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Most of these were asked in previous year net exams. ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. The meaning of meaning ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. The principles of literary criticism, guys, this is very important. This one and this one very very important. ബാക്കിയുള്ള വർക്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. The principles of literary criticism was published in 1924. Then the practical criticism 1929. These are two seminal works of Ayer Richards. Okay, and then we have Coleridge on imagination and how to read a page. So all these works were previously asked, so please do note these works. Okay, അങ്ങനെ Ayer Richardsന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് വില്യം എംസൺ. And then we have ഈ ഒരു സെയിം കേംബ്രിഡ്ജ് സ്കൂൾ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസത്തിലുള്ള വേറൊരാളാണ് എഫ്.ആർ. ലുവൈഷ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, സോ ഇതാണ് വൺ റൂട്ട്. അപ്പം ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യർ റിച്ചാർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം. ആൻഡ് ഇവരുടെ ഒരു മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ക്ലോസ് റീഡിങ്. ക്ലോസ് റീഡിങ് മീൻസ് അതന്നെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ബുക്കിനെ റീഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്ലോസ് റീഡിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് തിങ് ദേ അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ആസ് വെൽ. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് Matthew Arnold and T.S. Eliot. These two also were influential for the new critics. Okay, കാരണം both of them, Matthew Arnold ആയാലും T.S. Eliot especially ആണെങ്കിലും, they treated literature or text as a scientific thing. Okay, now let us look at two important concepts of new critics. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു intentional fallacy and affective fallacy. Both of these terms are introduced or were coined by Wimsatt and Birdsley. Okay, ബേർഡ്സ്ലേയും വിംസാറ്റും കൂടെ കോയിൻ ചെയ്ത ടേംസ് ആണ് intentional fallacy and affective fallacy. എപ്പോഴും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് നെറ്റിൽ. ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇത്. Okay, so intentional fallacy, this was an essay which was published in the year 1946. അതേപോലെ affective fallacy was also an essay which was published in 1949.
Now, what is intentional fallacy? Intentional fallacy എന്ന് പറയുന്നത് fallacy നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, it is an error or mistake. Intentional fallacy means it is a mistake to judge a poem or literary work by trying to know what the author intended or what the author meant to say. മനസ്സിലായല്ലോ? അതായത് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഓതർ, അത് എഴുതിയ ഓതർ എന്തായിരിക്കും അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, എന്ത് മീനിങ് ആണ് അയാൾ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അയാൾ ഇതിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ മീനിങ്, ഒരു ഓതറിന്റെ ഇന്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓതർ ഉദ്ദേശിച്ച മീനിങ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബുക്കിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി. അത് ആക്ച്വലി ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക്, ഇറ്റ്സ് എൻ എറർ ഇൻ ജഡ്ജ്മെന്റ്. Okay, it's mistake to judge a poem or a literary work by trying to know what the author intended. ഓതർ എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് ആ വർക്കിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി. അതായത് ഓതർ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ദ മീനിങ് ദാറ്റ് ദി ഓതർ ട്രൈ ടു ഗിവ്, അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക, അതറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, അതാണ് ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി. ഓക്കെ, സോ അതിനൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം. ഓക്കെ, ഓതറിന്റെ മീനിങ്, ഓതർ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചോ അതൊന്നും അല്ല അതിന്റെ മീനിങ്. ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ മീനിങ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫോർമൽ ആസ്പെക്ട്സ്, അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, റെറ്റോറിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡിവൈസസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഗ്രാമർ, സിൻടാക്സ്, ലാംഗ്വേജ്, ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മീനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓതറിന്റെ ഇന്റൻഷനോടൊന്നും നമുക്ക് മീനിങ് കിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. That is called intentional fallacy. Now, affective fallacy. Affective fallacy, new critics also rejected the idea that the reader's personal feelings decide the meaning of a text. This mistake was named the affective fallacy. അതായത് affective fallacy എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's a mistake or error of judging a poem by its emotional effect on the reader. Okay, ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ആ പുസ്തകം ഒരു റീഡറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമോഷണൽ എഫക്റ്റ്, അതാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ആ പുസ്തകം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവമാണ് affective fallacy. It is a error, it is a mistake, okay, of judging a book by its emotional effect on the reader. Okay, so I hope ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Intentional fallacy and affective fallacy. Okay, then ഇനിയപ്പോ എന്താണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത്? The only reliable way to understand a text according to new criticism is through close reading. നേരത്തെ ഐ റിച്ചാർഡ്സിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഓൺലി വേ ടു ഗെറ്റ് ഓർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് മീനിങ്. ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ഇസ് ദി ഓൺലി ഓപ്ഷൻ. ക്ലോസ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ thoroughly ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ടെക്സ്റ്റ്. ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ഫോർമൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഇമേജസ്, സിംബൽസ്, മെറ്റഫേഴ്സ്, ലാംഗ്വേജ്, ഇതൊക്കെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മീനിങ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു ഗെറ്റ് ദ മീനിങ്, ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് ക്ലോസ് റീഡിംഗ്. ഓക്കെ, ക്ലോസ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് കെയർഫുള്ളി സ്റ്റഡിങ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, such as images, symbols, metaphors, rhyme and meter, plot, etc. Okay, അപ്പോൾ all of these are the formal elements of literature. Formal elements, ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഫോർമൽ എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് റീഡ് ചെയ്യുക ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ, ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ട്രീറ്റ്സ് എ ലിറ്റററി വർക്ക് ആസ് സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് വെർബൽ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, next important phrase എന്ന് പറയുന്നത്, you might already know what the word paraphrase means. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് പാരഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വാട്ട് ഇസ് പാരഫ്രൈസ്? പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പം AI ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിളോ എസ്സേ ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫിൽബോർഡിലൊക്കെ ഇട്ട് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പറയും. പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യാനാല് തന്നിട്ടുള്ള സെന്റൻസിന്റെ അതിന്റെ മീനിങ് മാറ്റാതെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ റിഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അത് റീഫ്രൈസ് ചെയ്ത് തരാം. അതാണ് പാരഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഹെറസി ഓഫ് പാരഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദിസ് ടേം വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ കോയിൻഡ് ബൈ ക്ലിയന്റ് ബ്രൂക്സ്. ക്ലിയന്റ് ബ്രൂക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, മറക്കരുത് കേട്ടോ. സോ ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി, എഫക്റ്റീവ് ഫാലസി, ഈ രണ്ട് ടേംസും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വിൻസാറ്റും ബേർഡ്സ്ലേയും ആണ്. അതേപോലെ ഹെറസി ഓഫ് പാരഫ്രൈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ക്ലിയന്റ് ബ്രൂക്സ് ആണ്. ഏത് വർക്കില്? ദ വെൽ റോട്ട് ഏൺ, ഇതിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വെൽ റോട്ട് ഏൺ studies in the structure of poetry, 1947. Okay, this work was published in the year 1947. Okay, now അപ്പൊ എന്താണ് ഹെറസി ഓഫ് പാരഫ്രൈസ്? ഒരു പോയം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് എ പോയം, ആ പോയത്തിലുള്ള ഓരോ വേർഡ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർഡറിലാണ്. ഓക്കെ, സ്പെസിഫിക് വേർഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ.
ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ പോയറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ഓർഡർ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് യുണീക്ക്, അതൊരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ആണ്. ഓക്കെ, അതിനൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ടാൽ അതിന്റെ മീനിങ് നഷ്ടമാവുന്നതാണ് ബ്രൂക്സ് പറയുന്നത്. സിൻസ് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് യുണീക്ക്, ഇറ്റ്സ് മീനിങ് കനോട്ട് ബി ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ സിമ്പിൾ പാരാഫ്രേസിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻ ടു ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ്. നമ്മളൊരു പോയത്തിന്റെ മീനിങ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ, നമ്മൾ അതിന്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഗൂഗിളിൽ നോക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താണ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ആ പോയത്തിലുള്ള ലൈൻസ് ആവൂല അത് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അവരെന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ വേർഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് അവർക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞിടും. പക്ഷേ ക്ലെൻ ബ്രൂക്സ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് റോങ്. അതായത് ഒരു പോയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലുള്ള വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സ്പെസിഫിക് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളത് എന്താണ് നമ്മളെ രീതിയിൽ പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓർഡർ തെറ്റിപ്പോവും. ഈ ഓർഡർ തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന്റെ മീനിങ്ങും നമുക്ക് ഫുള്ളി കിട്ടൂല, അതിന്റെ മീനിങ്ങും മാറുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് മീനിങ് കനോട്ട് ബി ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ സിമ്പിൾ പാരാഫ്രേസിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻ ടു ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ആ മീനിങ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡ്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അതേപോലെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്നാൽ അതിന്റെ മീനിങ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇഫ് വി ആർ trying to paraphrase it, then the meaning will be lost. അതാണ് ക്ലെൻ ബ്രൂക്സ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and he called this mistake the heresy of paraphrase. The images, tone, structure and language all create meaning together. Okay, so with that we have completed new criticism. So new criticism important concepts one is yes, text is the author biography or another historical context or socio-political context. So no importance illa. The meaning of the text is there in the text itself. Okay, അതേപോലെ രണ്ട് important ആയിട്ടുള്ള concepts ആണ് intentional fallacy, affective fallacy and then heresy of paraphrase. Okay, so next we are moving on. Okay, so structuralism. Structuralism ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആക്കി മാറ്റിയത് അദ്ദേഹമാണ്. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രക്ചറലിസം പഠിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ലെറ്റ് മീ ടെൽ ടു യു വാട്ട് ഇസ് സ്ട്രക്ചർ, എന്താണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ. ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് പാർട്സ്. ഓക്കെ, അതായത് അതൊരു സിസ്റ്റം ആണ്, അതിൽ കുറെ പാർട്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് പാർട്സ് and each parts get meaning only because of its relation to other parts. Okay, an example ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ഒരു ചെസ് ബോർഡ് നിങ്ങൾ നോക്കാം. ചെസ് ബോർഡ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അതൊരു സിസ്റ്റം ആണ്, അതിൽ കുറെ പാർട്സുകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ചെസ്സിന്റെ ഈവൻ ദ ചെസ് ബോർഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടൈൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ദ ചെസ് പീസസ്, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ചെസ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതില് ഓരോ പീസിനും ഇതിൽ എന്തുണ്ട്, ഇതിൽ ഓരോ പാർട്ടിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന് മീനിങ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, വിത്ത് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻ ടു അതർ പാർട്സ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഇഫ് വി ടേക്ക് ദ ഹോഴ്സ് പീസ്, ഹോഴ്സിനെ നമുക്കറിയാം എൽ ഷേപ്പിലാണ് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ. ഈ ഹോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഈ ചെസ് ബോർഡിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആൻഡ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. ചെസ് ബോർഡിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടല്ല, അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെസ് ബോർഡിന്റെ പുറത്തെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോഴ്സ് പീസിന് ഒരു മീനിങ് ഇല്ല. ദിസ് ഹോഴ്സ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെസ്സിന്റെ ഈ ഒരു ഹോഴ്സ് പീസിന്റെ മീനിങ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്, when it is placed inside that chessboard. ആ ചെസ് ബോർഡിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ മീനിങ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് the meaning is derived from its relation to other pieces. Okay, so I hope അത് ക്ലിയർ ആയെന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞതെന്നാണ്. That is a structure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Okay, so structuralism, it originated in the field of linguistics in early 20th century with the work of Swiss linguist Ferdinand de Saussure. അപ്പൊ സ്ട്രക്ചറലിസം തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണ്, in the beginning of 20th century, early 20th centuryയിലാണ് with the works of Swiss linguist ആയിട്ടുള്ള Ferdinand de Saussure. Okay, so Ferdinand de Saussure കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട. He is the father of linguistics അല്ലെ. His work was foundational to the development of structuralism as a theoretical framework. Okay, so it was
ഫെർഡിനാൻഡ് സഷോറിന്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സും അയാളുടെ സ്ട്രക്ചറലിസവും ആണ് പിന്നീടുള്ള 1960s വന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രക്ചറലിസം ഹാസ് സിൻസ് ബീൻ അപ്ലൈഡ് ടു അതർ ഫീൽഡ്സ് സച്ച് ആസ് ആന്ത്രപ്പോളജി. ആദ്യം അത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ മാത്രമായിരുന്നു, പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറ്റ് ഗോട്ട് എക്സ്പാൻഡഡ് ടു ആന്ത്രപ്പോളജി, ലിറ്ററി തിയറി ആൻഡ് സോഷ്യോളജി. സോ സ്ട്രക്ചറലിസം ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് വന്നത് was in ഫ്രാൻസിലായിരുന്നു. Okay, it was born and bred in France in 1950s and inaugurated by cultural anthropologist Claude Lévi-Strauss. ക്ലോഡ് ലെവി സ്ട്രോസ് ആണ് ഇതൊരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ക്ലോഡ് ലെവി സ്ട്രോസ് ആണ്. Okay, he was a cultural anthropologist. Lévi-Strauss applied structuralist framework to the study of myth and kinship systems, arguing that these systems could be understood as sets of relationships between binary oppositions. Okay, now structuralism argues that nothing has meaning on its own. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രക്ചറില് ഒരു ചെസ് ബോർഡിലെ ഒരു ഹോഴ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കും, ഒരു കുതിരന്റെ ഒരു ചെസ് പീസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും ഐസൊലേഷൻ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മീനിങ് ഇല്ല. അതാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുന്നത്. നത്തിങ് ഹാസ് മീനിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. Structuralism is the study of meaning through underlying systems rather than individual elements. Okay, structuralism എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റഡി ഓഫ് മീനിങ് ത്രൂ അണ്ടർലൈങ് സിസ്റ്റംസ്. അതായത് ആ സിസ്റ്റം, ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്, the whole structure and each element rather than individual elements. We do not understand things directly, we understand them through systems of relationships. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ മീനിങ്ങും നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത്? ത്രൂ ഒരു സാധനത്തിന്റെ റിലേഷൻ, മറ്റു സംഭവങ്ങൾ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട്, മറ്റു എലമെന്റ്സുമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനത്തിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ മീനിങ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം ത്രൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ്. Okay, everything becomes meaningful only through its place and function within a larger structure. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെസ് ബോർഡിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു കുതിര മീനിങ്ഫുൾ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഓൺലി ത്രൂ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ചെസ് ബോർഡ് സ്ട്രക്ചർ. ആ ചെസ് ബോർഡ് ലാർജർ സ്ട്രക്ചറിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ചെസ്, ഓക്കെ, കുതിരക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്നതാണ്. അതിന് മീനിങ് കിട്ടുന്നത് when it is placed in that structure and when it is analyzed from the perspective of that structure. Okay, പോയം, ഒരു പോയത്തിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ a poem is not just a collection of words but a system made up of units such as sounds, images, phrases, pauses, punctuations and rhythms, all of which interact with one another. ഒരു പോയം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ല. ഓക്കെ, മറിച്ച് അത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് such as sounds, images, phrases, pauses and all of these things, and all of these things it interact with one another. അപ്പം if you take a single word from a poem and if we treat it individually, we won't get the meaning. A single word in a poem gains meaning only because of its position and its relationship with the surrounding words and sounds. And the poem's overall meaning emerges from the way all these units work together. Okay, so some of the, I have mentioned here the most important structuralists of that time. Okay, ക്ലോഡ് ലെവി സ്ട്രോസ്, റൊളാൻഡ് ബാർട്സ്. ഇവിടെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫെർഡിനാൻഡ് സഷോർ ഉണ്ട്. Okay, then we have Strauss, Roland Barthes, Vladimir Propp, then Gerard Ginet, A.G. Gramias, then Terence Hawkes, Jonathan Fuller, C.S. Peirce, Charles Morris, and Noam Chomsky. These are some of the important key figures of structuralism. Okay, so now moving back again to the origin, Ferdinand Saussure. Okay, Ferdinand Saussure കുറച്ച് important concepts നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. Okay, so Ferdinand Saussure ആരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു? He is a Swiss linguist and he is considered as the father of modern linguistics. Modern linguistics in the father, and he's also the founder of structuralism. Okay, and he has introduced several key concepts. The next slide explain enadana. Langue and parole, signifier, signified, linguistic sign, arbitrariness of sign, syntagmatic and paradigmatic relations, and all of these became the foundation for structuralism in literature, anthropology, cultural studies, and semiotics. Pinne ningal orkendathu his important major work aayittulla course in general linguistics, which was published in 1916. ഇത് posthumously ഇദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് 1916. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ്. ഓക്കെ, സ്ഥിരം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, okay, so what exactly is Saussure trying to say through structuralism? According to him, he gave importance of structure. അദ്ദേഹം ലാംഗ്വേജിനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. He treated language as a system. Okay, according to him, language is a system of signs
where meaning is created through differences and relationships, not through individual words. Okay, so എന്താണ് സഷോർ പറഞ്ഞത്? ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു വേർഡിന്റെ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ വി ഗെറ്റ് ദ മീനിങ് ത്രൂ ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ്. ഒരു വേർഡിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് മീനിങ് ഇല്ല. ആ വേർഡിന് മീനിങ് കിട്ടുന്നത് ആ വേർഡിന്റെ മറ്റൊരു വേർഡിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു വേർഡുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ടാണ് അതിന് മീനിങ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഐ ആം എ ഗേൾ because I am not a boy. Okay, the word, you know, if you take the case of hot ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടിന് ഹോട്ട് എന്ന് മീൻ ചെയ്യാൻ കാരണം because it is not cold. Okay, so ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് റിലേഷൻസ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് മീനിങ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. Okay, and yes, so now let us look at this first concept, that is sign is equal to signifier plus signified. Guys, ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാം. Okay, sign is equal to signifier plus signified. This is the important concept of Saussure. That the language is a system of signs. Okay, sign കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് meaning ആണ്. Okay, and ഈ meaning എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? It is the combination of signifier and signified. Now, what is signifier and signified? Signifier എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the sound or the image. For example, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, if I say the word tree എന്ന് പറയുമ്പോൾ tree എന്നുള്ള sound, ആ sound tree, the TREE, that is sound, that is the signifier. അല്ലെങ്കിൽ the written graphic form of that thing, അതായത് TREE എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള സംഭവം, the image. Okay, so this is signifier. Okay, signified എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന ദാറ്റ് മെന്റൽ ദ കൺസെപ്റ്റ്, നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന ദാറ്റ് ഐഡിയ ഓഫ് ട്രീ, അതാണ് സിഗ്നിഫൈഡ്. Got it? Okay, so signifier, it is the physical form, letters. For tree ആണെങ്കിൽ TREE, tree എന്ന് പറയുമ്പോൾ the sound tree എന്ന് പറഞ്ഞ sound, okay, the icon, ഇതാണ് signifier. Signifier എന്ന് പറയുമ്പോൾ the mental concept, okay, അതായത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന the concept of tree. Okay, so അതാണ് sign is equal to signifier plus signifier എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. Next important concept ആണ് langue and parole. Okay, langue and parole എന്ന് പറയുമ്പോൾ langue എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the system of language, അതായത് all the rules of language, okay, used by a community. Okay, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂൾസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അബ്സ്ട്രാക്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ദ റൂൾസ്, ദ ഗ്രാമർ, ദ ഷെയർഡ് കൺവെൻഷൻസ്, ഇതെല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. അത് സോഷ്യൽ ആണ്, സ്റ്റേബിൾ ആണ്. എവറിബഡി യൂസസ് ദിസ്. ഓക്കെ, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ലാംഗ്വേജ്, ദ റൂൾസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കളക്റ്റീവ് ആണ്, സോഷ്യൽ ആണ്, സ്റ്റേബിൾ ആണ്. Now, parole എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ആക്ച്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. അത് പേഴ്സണൽ ആണ്, അത് ഓരോരുത്തർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം. ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, ദി ആക്ച്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പം ഇത് ആണ്, സോഷ്യൽ ആണ്. ഓക്കെ, parole എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വേരിയബിൾ ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ടു കൺസെപ്റ്റ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സിൻക്രോണിക് ആൻഡ് ഡയക്രോണിക്. Okay, so Saussure suggests two approaches to study linguistics. And the language in linguistics പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് synchronic studyയും diachronic study of language. Synchronic study എന്ന് പറയുമ്പോൾ studying language at a single point in time. Okay, just describes the current structure of a language. Okay, അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ അനലൈസിങ് ഹൗ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ വർക്ക്സ് ടുഡേ. അതായത് പ്രസന്റ് ടൈമിൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ ലാംഗ്വേജിനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്, അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അല്ല. ഓക്കെ, okay, so that is what is synchronic, analyzing how English grammar works today. അതേപോലെ present day pronunciation, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുക. അതായത് പ്രസന്റിൽ, okay, describing the current stature of language. Okay, that is what is synchronic. Diachronic എന്ന് പറയുമ്പോൾ historical study ആണ്. It is studying language through time. Okay, it's a historical development and evolution. Okay, now yes, next important concepts are arbitrariness, relationality and systematicity. Okay, okay, arbitrariness, Saussure പറഞ്ഞത് language is arbitrary എന്നാണ്. അതായത് there is no natural connection between word and meaning. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു വാക്ക് ട്രീ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ആ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡും ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീ, ദ ആക്ച്വൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ട്രീയും അത് തമ്മിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ കണക്ഷനും ഇല്ല. അപ്പൊ സൊസൈറ്റി, സമൂഹമാണ് ഇന്ന വേർഡ്സിന് ഇന്ന മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സാധനം ഇന്ന വേർഡ് ആണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ട്. Okay, it's a social agreement. Words are given meaning only by social agreement.
അല്ലാതെ there is no natural link, there is no natural connection. ഓരോ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് പൂച്ചയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദിക്കാർക്ക് ബില്ലി, ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഡിഫേഴ്സ്. ഓരോ ലാംഗ്വേജിനനുസരിച്ചും അത് ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ആർബിട്രറി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിലേഷനാലിറ്റി. ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസും നമ്മുടെ സഷോറിന്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് മൂന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിലേഷനാലിറ്റി. വേർഡ്സ് ഗെറ്റ് വാല്യൂ ഫ്രം ദർ ഡിഫറൻസ്. അതായത് വേർഡ്സിന് മീനിങ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഫ്രം ദർ ഡിഫറൻസ് ഫ്രം അതർ വേർഡ്സ്. മറ്റ് വാക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തത വെച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് അവരുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് സംതിങ് ഈസ് ഹോട്ട്. ഓക്കെ, ഹോട്ട് മീൻസ് ഹോട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം കോൾഡ്. അത് കോൾഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഹോട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, ഐ ആം ഗുഡ് ബിക്കോസ് ഐ ആം നോട്ട് bad. Okay, something is good because it is not bad. Okay, so meaning is created not by the word alone but through contrast and opposition with other words. മറ്റ് വേർഡ്സുമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പോസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വേർഡിന് അതിന്റെ മീനിങ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോട്ട് മീൻസ് ഹോട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം കോൾഡ്. നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിസിറ്റി. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവം തന്നെ. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചർഡ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് organizes differences. Language എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ആണെന്നാണ്, അതാണിത്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു സ്ട്രക്ചറലിസം. ക്ലോഡ് ലെവി സ്ട്രോസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബൈനറി ഒപ്പോസിഷൻ. അതായത് ബൈനറി ഒപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ പെയർസ് ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ടേംസ് ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അവർ തിങ്കിങ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സിസ്റ്റംസ്. അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വേൾഡ് ത്രൂ പെയർസ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ്. നമ്മൾ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പെയർസ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി തിങ്ക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് the pairs of contrasting terms. For example, male എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫീമെയിൽ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. This is how we understand the world. Okay, അതേപോലെ നേച്ചർ, കൾച്ചർ. നേച്ചറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൾച്ചർ. ലൈഫിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡെത്ത്. പിന്നെ ഗുഡ് വേഴ്സസ് ഈവൽ. ഓക്കെ, സോ ബൈനറി ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് another important concept in structuralism. This is coined by Claude Lévi-Strauss. Okay, binary opposites are pairs of contrasting terms that structure our thinking and cultural systems. Okay, so meaning arises because these opposite exist. Okay, so meaning ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because these opposite exists. Okay, now post-structuralism. Post-structuralism is a philosophical and literary movement emerged in the late 1960s and 1970s. Okay, ഇതിന്റെ ഒരു key important leader അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മെയിൻ ആള് pivotal figure എന്ന് പറയുന്നത് ജാക്ക് ഡെറിഡ ആണ്. ആൻഡ് ജാക്ക് ഡെറിഡ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാം post-structuralism. both these terms are synonymous. ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് post-structuralismന്റെ. Okay, so this originated in France. It was a reaction against structuralism. Structuralismന്റെ ഒരു limitations കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് വന്നത്. It was a response to the limitations of structuralism. Post-structuralists argued that structuralism was overly reductive and ignored the role of individual agency and contingency. Post-structuralism is a literary theory that rejects fixed meanings, challenges stable structures, and shows how language, power, and readers create multiple shifting interpretations of text. അപ്പം നേരത്തെ സ്ട്രക്ചറലിസം എന്താണ്? ഇറ്റ് ബിലീവ്ഡ് ഇൻ എ സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാണ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. ദർ ഇസ് നോ സച്ച് തിങ് ആസ് ഫിക്സ്ഡ് മീനിങ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൽ പഠിച്ചു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫിക്സ്ഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്, മീനിങ് ഒക്കെയാണ്, ഡിഫറൻസിൽ നിന്നാണ് മീനിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുന്നത് there are multiple interpretations ഉണ്ടാവാം. Readers create multiple shifting interpretations of text. Okay, അതേപോലെ തന്നെ there is no fixed meaning. Okay, and it challenges stable structures. പിന്നെ it emphasizes the fluidity and contingency of meaning. It seeks to challenge the notion of a single universal truth. That's the main point. Okay, post-structuralism, it challenges the single universal truth. Okay, post-structuralists look at language, literature, and culture as a series of interpretations rather than a fixed set of meanings. They argue that meaning is relative and determined by the context in which it is used. Okay, അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിന്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ്? ആ കണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി കണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി കണ്ടെക്സ്റ്റ് മീനിങ് മാറാം, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് മാറാം. ഓക്കെ, post-structuralists also emphasizes the importance of language in constructing our understanding of reality. Post-structuralism focuses on the meaning of literature rather than the structure. It examines how language and symbols are used in creative meanings and how those meanings change over time. Meaning changes depending on context, readers, history, power, culture, and language itself. Okay, so post-structuralist turn in at the parno.
തുടങ്ങുന്നത് ജാക്ക് ഡെറിഡയുടെ 1966 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പർ ദ സ്ട്രക്ചർ സൈൻ ആൻഡ് പ്ലേ ഇൻ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സയൻസസ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Okay, so the post-structuralist turn in criticism starts with Jacques Derrida's 1966 paper, which he presented at Johns Hopkins University in America. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു കോൺഫറൻസിന് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഒരു പേപ്പറാണ് സ്ട്രക്ചർ സൈൻ ആൻഡ് പ്ലേ ഇൻ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സയൻസസ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ജാക്ക് ഡെറിഡ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. അതായത് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം യൂസസ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ടു അനലൈസ് ലിറ്ററേച്ചർ. It examines how a work's meaning is constructed and how it can be dismantled and reinterpreted. Okay, post-structuralism goes after the Western metaphysics. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു Western metaphysics നമ്മൾ ക്രിറ്റിസത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. They were even if you take from Platoന്റെ മുതൽ നീഷെ വരെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they were very much Western metaphysics അല്ലെങ്കിൽ Western philosophy എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലോഗോസെൻട്രിക് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ലോഗോസിനും റീസണിനും കൂടുതൽ പ്രിവിലേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം ദിസ് ഈസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഓൾ അപ്രോച്ചസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ലോഗോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പലതും ഉണ്ടാവും. ഫിക്സ്ഡ് ട്രൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഗോഡ്, ട്രൂത്ത്, ഗുഡ്നെസ്, ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, സോ അതേപോലെ വെസ്റ്റേൺ മെറ്റാഫിസിക്സിന് ഒരു ദേ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ എ സ്റ്റേബിൾ സെന്റർ. ദേ വർ വെരി മച്ച് ഒബ്സസ്ഡ് വിത്ത് ദ സെന്റർ, ഫിക്സ്ഡ് സെന്റർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് സെന്റർ ആണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മീനിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അപ്രോച്ചസിനും മീനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെന്റർ ആണ്. ഓക്കെ, വൺ ഫിക്സ്ഡ് മീനിങ്, വൺ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത്. ഇതാണ് വെസ്റ്റേൺ മെറ്റാഫിസിക്സിന്റെ മെയിൻ സാധനം. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് എൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദിസ് ഫിക്സ്ഡ് മീനിങ്. ഓക്കെ, സോ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം സെലിബ്രേറ്റ്സ് എ സെന്റർലെസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഫ്രീ പ്ലേ. സോ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഈ ഒരു സ്റ്റേബിൾ സെന്ററിന്റെ, അതായത് വെസ്റ്റേൺ മെറ്റാഫിസിക്സിന്റെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ സെന്ററിനെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദേ celebrates a centerless world of free play. Okay, that is free play, world of free play, that is center illatta a world of free play. Meaning always shift through difference and difference. Okay, this nammade Derrida'de concept aanu. Okay, Derrida'de concept aanu difference. Okay, now this is not difference, a undu ട്ടോ. E is being replaced by a, difference. The രണ്ട് word combine ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. Portmanteau word ആണ് difference എന്ന് പറഞ്ഞ term. Differ, to differ and to defer. To differ ഒരു വേർഡ് ഡിലേ ആയി പോകും. ഓക്കെ, ഒരു വേർഡ് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് പോസ്റ്റ്പോണ്ട്, മീനിങ് ഇസ് ഓൾവേസ് പോസ്റ്റ്പോണ്ടഡ് ഓർ മീനിങ് ഇസ് ഡിലേഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് മീനിങ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. കൂടുതൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജാക്ക് ഡെറിഡയുടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓഫ് ദിസ് ഓഫ് ഗ്രാമാറ്റോളജി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഓഫ് okay, of grammatology. Yes, of grammatology. Okay, now this was translated by Gayatri Spivak. Okay, Gayatri Spivak ആണ് ഈ വർക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്. And then we have speech and phenomena, writing and difference, dissemination, margins of philosophy. All of these ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കാം. Now, some of the most important post-structuralists, നമ്മുടെ ജാക്ക് ഡെറിഡ ഉണ്ട്, is number 1. Then we have Michael Foucault, Roland Barthes, Jean Baudrillard, Gayatri Chakravarti Spivak, Umberto Eco, Julia Kristeva. Julia Kristeva concept ആണ് intertextuality. We'll explain that. Okay, so what is post-structuralism saying? Meaning is not stable. There is no single truth, only multiple interpretations. അതേപോലെ the author does not control meaning. Author അല്ല meaning control ചെയ്യുന്നത്. Then deconstruction, that is by Derrida. Then text is not self-contained. അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ മീനിങ്, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് is linked to another text. Okay, there is multiplicity of text. Okay, text then we can see another text also. Every text, there are texts are connected. That is intertextuality. This is by Julia Kristeva. Okay, now let us look at key concepts in post-structuralism. The first one is deference. Deference by Jacques Derrida. That it is a portmanteau word. It's a combination of two words, to differ and to defer. Okay, meaning is produced through difference between words and is constantly deferred. A word never contains full meaning inside it. Meaning shifts depending on context, relations, and interpretations. Meaning is always incomplete and in motion. അതായത് ഡിഫറൻസ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന്, മറ്റു വാക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഡെഫേർഡ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ഐ എം സെയിങ് what is the meaning of the word, let's say justice. Justice എന്ന് പറയുമ്പോൾ we'll say yes, it means fairness. Okay, appo adinte meaning fairness aanu. Appo what is fairness? Fairness means
you know, again, something related to be, justful or equality. Okay, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ വേർഡ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡിലേ, അതിന്റെ മീനിങ് ഡിലേ ആയി പോകും. അതാണ് ഡെഫേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പോസ്റ്റ്പോൺ, ഡെഫേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ്പോണ്ട് എന്നാണ്. മീനിങ് ഇസ് ബോത്ത് deferred and deferred. Okay, the next important concept is metaphysics of presence. This is again coined by Derrida. Okay, Derrida ആണ് ഈ ടേം കോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ മെറ്റാഫിസിക്സ് ഓഫ് പ്രസൻസ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് മാർട്ടിൻ ഹെഡിഗർ ആണ്, പക്ഷെ ഇത് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് ഡെറിഡയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ വെസ്റ്റേൺ മെറ്റാഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയുടെ പ്രശ്നം ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ദേ privileged presence. Okay, that is presence. But for example, they gave importance to speech over writing. സ്പീച്ചിനായിരുന്നു അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് പ്രിവിലേജ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ബിക്കോസ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ്, അതിന് ഒതന്റിസിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബയസ്ഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഡിലേഡ്. പക്ഷെ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ്, അത് അപ്പം ആ മൊമെന്റിലുള്ള സംഭവമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ റിലയബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തത് സ്പീച്ച് over writing ആണ്. പക്ഷെ Jacques Derrida rejected this idea. Okay, so Western metaphysics or Western philosophy's historical bias towards presence, അതായത് immediacy, essence, അവർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓവർ ആബ്സെൻസ് ഓർ ഡിഫറൻസ്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് പോപ്പുലറൈസ്ഡ്, ഈ ടേം പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത ജാക്ക് ഡെറിഡ ആണ്. ഹി യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ സെൻട്രൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്രിട്ടിക് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ തോട്ട്. Okay, Western philosophy privileges presence, that is the immediate truth, fixed meaning, speech, origin of purity, and it ignores absence. Derrida argues that true meaning always depends on what is not present. It depends on gaps, silences, and ambiguities. Okay, then next important logocentrism. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, അതായത് ലോഗോസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക, അതായത് റീസൺ, ട്രൂത്ത്, സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ലോഗോസെൻട്രിസം. ഫോണോസെൻട്രിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പീച്ച് ഓവർ റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സ്പീച്ചിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി സെന്റർ, ഇതും അഗെയിൻ ഡെറിഡ, അതായത് സ്ട്രക്ചറലിസം, പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഡീസെൻറ്ററിങ് സാധനം, അതായത് ഫിക്സ്ഡ് സ്റ്റേബിൾ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെന്ററിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Okay, that is structuralism, and post-structuralism celebrates a centerless world of free play എന്നാണ്. Okay, then deconstruction, then intertextuality എന്ന് പറയുമ്പോൾ every text is made of other text. Okay, ഒരു ടെക്സ്റ്റും ഒറിജിനൽ അല്ല. It echoes previous cultural patterns, myths, genres, symbols, and discourses. Meaning is created between texts, not inside a single text. So this one is coined by Julia Kristeva. Then aporia and trace, these two terms again, this is by Derrida. Aporia എന്ന് പറയുമ്പോൾ a moment of doubt, contradiction, or interpretive dead end within a text where meaning becomes undecidable. അതായത് മീനിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പോയിന്റ്, undecidable moment. Okay, it's a moment of doubt or contradiction. Okay, that cannot produce a single stable meaning because every term is caught in differential relations, ambiguities, and internal tensions. Okay, then trace in the parembam, the absent mark or residue of something that is not present but still influences meaning. Trace is a complex of both presence and absence. It is a mark of something that is absent but still there in some way. അതായത് ഒരു വേർഡ്, ഏതൊരു വേർഡിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു മീനിങ്ങിനും എന്താണ്, there will be a residue of something else. ഓക്കെ, അതായത് ബോത്ത് പ്രസൻസ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ്, ഇതിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീനോ കാറ്റ്, ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ട്രേസ് ഓഫ് അതർ വേർഡ്സ്, റിലേറ്റഡ് വേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലൈൻ, പെറ്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈവൻ ദോ കാറ്റിന്റെ മീനിങ്ങിൽ എന്താണ് ഫീലൈൻ എന്നോ പെറ്റ് എന്നോ വരാറില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്താണ്, ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ കണ്ടെയ്ൻസ്, ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് വേർഡ്. ഓക്കെ, റെസിഡ്യൂ ഓഫ് അതർ വേർഡ്സ്, അതാണ് ട്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു റീഡർ റെസ്പോൺസ് തിയറി. Okay, so reader response theory, it emerged in 1960s and 70s as a reaction against new criticism, which treated the text as self-contained and ignored reader. Okay, for the new criticism, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ formalism, structuralism, ഇതിനൊക്കെ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ against ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ്. ബിക്കോസ് ഈ കണ്ട ടെക്സ്റ്റുവൽ അപ്രോച്ചസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് ടെക്സ്റ്റിന് മാത്രമാണ്. ദേ ഇഗ്നോർഡ് ദ റീഡർ. Okay, so ഈ റീഡർ റെസ്പോൺസ് തിയറി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത്, ഇറ്റ് ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ റീഡർ. Okay, the focus is on the reader's experience and reader's reaction to that particular text. Adana reader response theory. Okay, it focuses on the reader or the audience reaction to a particular text more than the text itself. Okay, but text is important. Maricha text വായിച്ചിട്ട് ആ റീഡറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിന് വരുന്ന റിയാക്ഷൻ, ഇത് അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്,
their response അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് reader response theory. Okay, so readers are active participants who create a work of literature in process of reading it. The meaning of a text, according to reader response theories, exists somewhere between words on the page and the reader's mind. Okay, now let us look at some of the okay. Yes, the theory is is popular in both United States and Germany. United States and Germany ആണ് ഈ theory popular ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. And some of the important theorists include Stanley Fish, David Page, and Wolfgang Iser. Okay, then yes, the reader response critic's job is to examine the scope and variety of reader reactions and analyze the ways in which different readers, sometimes called interpretive communities, ഈ term coin ചെയ്തത് Stanley Fish ആണ്, making meaning out of both purely personal reactions and inherited or culturally conditioned ways of reading. Okay, so okay, the movement, ഈ ഒരു movement തുടങ്ങിയത് Louise Rosenblatt. Okay, especially in literature as exploration. She argued that Rosenblatt and later critics insisted that because meaning depends on subjective responses, there is no objectively correct, final, or infallible interpretation. Okay, so Rosenblattum അതേപോലെ മറ്റ് ലിറ്ററി മറ്റ് റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിക്സിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് ഈ റീഡിങ് മീനിങ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ റീഡറിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സബ്ജക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസസ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് മീനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനൽ കറക്റ്റ് മീനിങ്ങോ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ റീഡർ റെസ്പോൺസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, വേറെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ റെസ്പോൺസ് വേറെ ആയിരിക്കും. സോ ദർ ഇസ് നോ സച്ച് ഫിക്സ്ഡ് മീനിങ് ഫോർ എ ടെക്സ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ റീഡർ. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫൈനൽ കറക്റ്റ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ല. Okay, now let us look at some of the important critics or writers who belong to this reader response theory. We have Louis Rosenblatt, Wolfgang Iser, then Hans Robert Jauss, Stanley Fish, Norman Holland, and Roland Barthes. Okay, and this theory, the reader response theory, it grew out of, or it was it got its influence from phenomenology, hermeneutics, and structuralism. Okay, and yes, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫെനോമെനോളജിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എഡ്മൻ ഹസ്ട്രൽ ആണ് അതിലൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫെനോമെനോളജിസ്റ്റ് ആണ്. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഇസ് ദ സെന്റർ ആൻഡ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ഓൾ മീനിങ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് റോമൻ ഇൻഗാർഡൻ ആൻഡ് ജോർജ് പോലറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഇതിലുള്ള തന്നെ വേറൊരു തിയറിയാണ് റിസപ്ഷൻ തിയറി. ഇത് ജർമ്മനിയിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത്. വി ഹാവ് ഹാൻസ് റോബർട്ട് യാവസ് ആൻഡ് വോൾഫ്ഗാങ് ഐസർ. ഓക്കെ, then there are 5 major variants of reader response theory. 5 type ആണ്. First one is transactional reader response theory, which was proposed by Louis Rosenblatt. Then we have affective stylistics by Stanley Fish. Then psychological reader response theory by Norman Holland. Then subjective reader response theory by David Page. And then we have social reader response theory by Stanley Fish. Okay, then anju note cheya. Okay, then we are moving on to psychoanalysis. Psychoanalytic theory originates from Sigmund Freud. അപ്പോൾ psychoanalyst പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട പേര് Sigmund Freud. Okay, and according to Sigmund Freud, human behavior is driven largely by unconscious desires. നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അൺകോൺഷ്യസ് ഡിസയേഴ്സ്, ഫിയേഴ്സ്, കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. In literature, psychoanalytic criticism studies how these unconscious factors shape the author, characters, reader, and the text itself. Psychoanalysis believes that much of what humans think, feel, or do is not consciously controlled, but emerges from hidden psychological process, or then any unconscious desires. Okay, and yes, this work, Interpretation of Dreams, this is a seminal work of Interpretation of Dreams. Interpretation of Dreams, it is an important work of Sigmund Freud. It's of wishes that can't be fulfilled because they have been repressed. Okay, അതായത് ഡ്രീംസ്, അതായത് നമ്മുടെ കുറെ അൺഫുൾഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ നമ്മുടെ ഡിസയേഴ്സും നമ്മുടെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സിംബോളിക് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, which have been repressed. Okay, then let us Freud, that hidden part of our mind that contains the repressed desires, fears, and memories. And then next important concept is Oedipal complex. Oedipal complex നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. That is a child's unconscious desire for the opposite sex parent and a rivalry with the same sex parent. Okay, for the childനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, if it is a girl child, she'll feel attraction or she'll feel
you know, a strong obsession with her father, that is her opposite sex father. Okay, and she'll feel a rivalry with her mother. Boyയുടെ case ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he'll feel a desire or a kind of an attraction or an obsession or something with his mother. Okay, that is the parent of the opposite sex. And he'll feel a rivalry with his father. Okay, so this is central in the formation of personality. ഇപ്പൊ Oedipal complex ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം DH ലോറൻസിന്റെ നോവലായിട്ടുള്ള സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, all right. Now, defense mechanism, denial, projection, sublimation, condensation, and displacement. Okay, denial എന്ന് പറയുന്നത് refusing to accept reality. Then projection എന്ന് പറയുമ്പോൾ attributing one's own feelings to others. Sublimation എന്ന് പറയുമ്പോൾ redirecting desires into a socially acceptable form. Condensation എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the complex meaning are turned into simpler ones. Then displacement എന്ന് പറയുമ്പോൾ redirecting emotions from a threatening object to a safer one. Then Freudian slip പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ടങ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സംഭവം സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് സ്പീച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എറർ. Okay, this mistakes in speech or writing, and this, according to Freud, is it reveals our unconscious thoughts. നമ്മൾ പറയാതെ നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ എന്റെ നാവ് തെറ്റി വഴിക്കിട്ട് ഞാൻ വേറെ എന്തോ സംഭവം പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് അതെന്റെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള ഒരു സംഭവം, ഞാൻ റെപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു സംഭവത്തെ ഞാൻ പറയുന്നു എന്നാണ്. Okay, then he introduces these three as the components of psyche, ego, running out of time. Okay. Then according to Freud, there are three orders. There are three orders, three stages of formation of self. One is imagery, then the symbolic order, and one real order. The imagery, it starts from month 6 to 18. The child sees itself in a mirror. Mirror stage. Okay, the child sees itself in a mirror and recognizes its image, and it begins to feel separate from the mother. Okay, image കാണാണ്. Okay, this is the formation of the ego. Okay, പക്ഷേ this is a mistaken identity. Okay, the sense of self is incomplete. It is based on images, not reality. Next, second stage is the symbolic order. The child enters to the world of languages. Okay, the focus shifts from the mother to the father. അപ്പൊ കുട്ടി മദറിൽ നിന്ന് ഫാദറിലോട്ട് അതിന്റെ പോകുന്നു. ആൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ലോ, ഓർഡർ, authority, culture, language, and all that. Okay, the symbol of this authority is what Lacan calls phallus. Phallus is an organic male organ. It is a symbol of power and meaning. Okay. And the real is everything outside language. It represents what we can never fully grasp, express, or return to. Okay, so this one. Okay, ego and superego is by Sigmund Freud, and imaginary and next important psychoanalyst is Carl Jung. Carl Jung's important concept on the collective unconscious. Okay, he's a Swiss psychoanalyst, and yes, he talks about two layers of unconscious. One is the personal unconscious, അടുത്തത് collective unconscious. Personal unconscious എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ unconscious. Okay, collective unconscious എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is the deeper humans regardless of age, culture, race, geography, etc. ഇത് collective ആയിട്ടുള്ള unconscious ആണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. Okay, Young says this layer contains primordial images or inherited patterns called archetypes. No matter where you are from or from which culture you belong to or what age you are, people share similar myths, dreams, symbols, fear, etc. Okay, ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം, യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Okay, now we'll move on to okay, archetypal pattern, image, symbol, event, or character type that recurs across cultures, myths, religions, dreams, and literature. Okay, so അതായത് for example, റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കൾച്ചറിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിംബൽസ്, ഇമേജസ്, archetype എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Okay, critical theory that interprets a text by focusing on recurring myths and archetypes in the narrative, symbols, images, and character types in literary work. Okay, so the important ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് it emerges from the myth criticism of Maud Bodkin. Okay, in 1934 she published a work, Archetypal Patterns in Poetry,
Okay, then this branch of criticism assumed popularity in 1950s and 1960s through the works of Canadian critic Northrop Frye. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്രോ ഫ്രൈ ആണ് ആർക്കിടൈപ്പൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കിടൈപ്പൽ ക്രിറ്റിസിസം ഗ്രൂ ഔട്ട് ഓഫ് ടു മേജർ ഫീൽഡ്സ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. വൺ ഇസ് സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജി ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് സൈക്കോ അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ വരുന്ന ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് ജി ഫ്രേസർ ആണ്. ജെയിംസ് ജി ഫ്രേസർ കാൾ ഗുസ്താവ് യങ്ങിന്റെ കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ്, നമ്മളിപ്പോ നേരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് ആർക്കിടൈപ്പൽ ക്രിറ്റിസിസം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, then yes, okay, now we are moving on to cultural. ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയത് textual approaches ആണ്. Now we are moving on to cultural approaches. First, post-colonialism. Post-colonialism, as you all know, post-colonialism എന്ന് പറയുമ്പോൾ post-colonial theory studies how colonialism and imperialism have shaped cultures, identities, literature, and power structures. It examines the effects of colonialization before, during, and after independence. Okay, so you all know post-colonial literature, that is those literature or the writings from the colonized people. Okay, colonized ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? കൊളോണൈസേഷന്റെ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ മാത്തിനെ കുറിച്ചും അത് അവരെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്തു ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ആണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, it examines the cultural, political, psychological, and literary consequences of colonial domination and struggles of formerly colonized societies to reclaim identity, language, and history. Emerging from the historical realities of European imperialism in Asia, Africa, and Caribbean, Latin America, and Australia, the theory critiques how colonial powers created systems of knowledge that justified their rule and shaped global structures of inequality. Post-colonial studies evolved gradually, drawing from anti-colonial activism, anthropology, psychoanalysis, Marxism, and in European texts about the native or colonized people who were considered as the other by the colonizers. Okay, so that post-colonial theory, it tries to attempt to uncover the colonial ideologies implicit in European texts about native or colonized people who were considered as the other by the colonizers. It explores the strategies of resistance and independence or a counter discourse in native texts against post-colonialism. Okay, so yes. So what is post-colonial theory? Okay, it explores themes such as loss of identity, especially post-colonial literature. Okay, and then it explores the themes of cultural conflict, hybridity, resistance to empire, trauma and memory, diaspora and migration, all of these. Okay, now let us look at some important works. So post-colonial theory, the beginning. Okay, Frantz Fanon is very important from the perspective of post-colonialism. Examiner ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് വർക്ക്സും, The Wretched of the Earth, which was published in 1963, and The Black Skins, White Masks, 1967. Okay, ഈ രണ്ട് വർക്കും important ആണ് by Frantz Fanon. Okay, please note this. Okay, and then we have Amy Césaire, her work Discourse on Colonialism in 1972, then Albert Memmi, The Colonizer and the Colonized, 1965. Okay, now we are going to look at three important critiques from post-colonial theory. More important post-colonial theorists are Homi K. Bhabha, Edward Said, and Gayatri Spivak. These three are known as the holy trinities of post-colonialism. Okay, so they think the important Edward Said. We start with Edward Said. They think the important concept is Orientalism. Okay, it's a critical concept introduced by Edward Said in his book Orientalism. Okay, guys, note this, very important. Okay, 1978 published ചെയ്ത് മറക്കരുത്. Okay, ഓറിയന്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അതായത് അതൊരു വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിന്റെ യൂറോസെൻട്രിക് ആയിട്ടൊരു നോഷനാണ് ഓറിയന്റലിസം. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെസ്റ്റേൺ വേ ഓഫ് റെപ്രസെന്റിങ് ദ ഈസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈസ്റ്റിനെ, ലോകത്തിന്റെ ഈസ്റ്റ് സൈഡ്, ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ഉണ്ടാവും, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, അറബ് കൺട്രീസ്, ഓൾ ദാറ്റ്. ഈസ്റ്റിനെ ഒരു എക്സോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാവേജ്, അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ വെസ്റ്റേൺ ലിറ്ററേച്ചറിലായിക്കോട്ടെ, വെസ്റ്റേണുകാർ എങ്ങനെയാണോ ഈസ്റ്റിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതാണ് ഓറിയന്റൽ. ഓക്കെ, എക്സോട്ടിക് ആയിട്ട്
Indian. അതാണ് Orientalism. It refers to the Western way of representing the East. The East is called the Orient. West Occident. Western Occident എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. East Orient. In a stereotypical, exotic, inferior and backward manner. These stereotypes അവരിങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ it helped the Europe and America control and dominate and rule the East. Okay, അപ്പം ഈസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ സാവേജ് ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ this was a justification for their domination of the East. Okay, especially Europeans and Americans in there. Okay. Now let us look at some of the important works of Edward Said, Orientalism. Okay, please study all of these in this order itself. Yes, Orientalism, question of Palestine, exam the world, the text and the critic, the nationalism, colonialism and literature, culture and imperialism. Okay, please do remember all these dates as well. The order okay. These are all the important works by Edward Said. Now, Homike Baba, there are three concept hybridity, mimicry, and ambivalence, and also third space. Okay. So hybridity in the paradigm, it refers to the mixing of cultures that occurs when colonizer and colonized interact. Okay, it is the mixing hybrid. Mixing the colonizer and the colonized interact. Baba argues that no culture remains pure. Colonial contact creates new hybrid identities that are neither fully European nor fully indigenous. Next concept is mimicry. Mimicry in when the colonized try to imitate the colonizer. Colonizer and the colonizer colonize imitate the language, dress, culture, values imitate mimicry. Okay, it's a type of a protest as well as an adaptation method. Next one is ambivalence. Ambivalence refers to the mixed feelings, the contradictory attitudes in the colonial relationship. അതായത് ഒരു കൊളനൈസറിനും കൊളനൈസ്ഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തൊരു മിക്സ്ഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ അഡ്മിറേഷൻ തോന്നാം. ഇപ്പൊ കൊളനൈസറിന് ചിലപ്പോൾ അവർ കൊളനൈസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരോട് ചിലപ്പോൾ അഡ്മിറേഷനും തോന്നാം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരുടെ ഹേറ്റഡും തോന്നാം, അവരുടെ അട്രാക്ഷനും തോന്നാം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരുടെ റിപ്പൾഷനും തോന്നാം. അവർ ചിലപ്പോൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യോ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യോ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടി അവർക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, സെയിം goes for colonized as well. Okay, it's the mixed feelings. Okay, contradictory attitudes in colonial relationship. Next important concept is third space. Okay, it is also called as the in-between space. It's a conceptual space where hybrid identities and new cultural meanings are created. It is neither the colonizer space nor the colonized space. The colonizer space or colonized space or in-between space. Okay. Now, Homike Babada important works are the national narration. Net exam location of culture, very important. Dissemination, then remembering panels, signs taken wonders of mimicry and man. This is very important. Yes. Okay. Now, Gayatri Spivak, she is a major post-colonial theorist, feminist thinker. Her work focuses on power, representation, and marginalized, especially groups who cannot speak for themselves. Her important works are Can Subaltern Speak? ഇതിലാണ് Gayatri Spivak subaltern എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. That is the oppressed who cannot speak within dominant discourse. Then in other words, this is also important work of Spivak. Then a critique of post-colonial reason. Then she also talks about strategic essentialism. This is also an important concept. It refers to the temporary adoption of a simplified, unified identity by a marginalized or oppressed group in order to achieve political or social goals, even if the group is internally diverse. അതായത് different caste and different race എന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ, ഓക്കെ, ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു. ആൻഡ് ദേ ആർ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു ഗോൾ, അതായത് ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കൂടെ ഈ ഒപ്രസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നു. ബട്ട് ദേ ആർ ഓൾ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഡൈവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് എസെൻഷ്യലിസം. അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പററി അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് എ സിംപ്ലിഫൈഡ് യൂണിഫൈഡ് ഐഡന്റിറ്റി. ഓക്കെ, അതാണ്. Now, critiquing of Western feminism. Yes, Gayatri Spivak Western feminism critique. Then worlding, this is another concept introduced by Spivak. Okay, what is worlding? It is a concept describing how the West constructs knowledge about the rest of the world to assert power. The West
ബാക്കിയുള്ള വേൾഡിനെ കുറിച്ച്, അത് വെസ്റ്റ് അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസ്, ബാക്കിയുള്ള നേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അവരെങ്ങനെയാണോ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, അവരുടെ നോളജ് അവരെങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, അവരെങ്ങനെയാണ് അവരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൗ ദേ കൺസ്ട്രക്ട് നോളജ് അബൌട്ട് ദീസ് അതർ പീപ്പിൾ, അതർ നോൺ വെസ്റ്റേണേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇത് വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് ഇസ് എ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദെയർ പവർ, ദേ അസേർട്ട് പവർ. ഓക്കെ, this is how they portray other non-Western world, that is worlding. Okay, then some of the important postcolonial mentioned here, the Empire, Gareth Griffiths and Helen Tiffin. Then In My Father's House by Kwame Anthony Appiah. Then Benedict Anderson, Imagine the Communities, this is very important, 1993. Then Decolonizing the Mind by Ngugi wa Thiong'o. Okay. skip ചെയ്യാം. Okay, so Marxism is a social laid the foundation for Marxist approach to literature. Okay, so what do Marxist approach do in literature? It reflects the material conditions and social relations of its time. Economic structure shapes ideas, art, and culture. Then literature may mask or expose social inequalities. Analysis of how characters, plots, and conflicts reveal class dynamic, and understanding texts in their historical and social context, not in isolation. Okay, now yes. Let's look at the development of Marxist literary criticism. So early Marxist critics. Okay, one of the key figures of the early Marxist criticism was George Lucas. Okay, then we have Vladimir Lenin. Okay, and then yes, Frankfurt School. Okay, this is very important. The exam is there. Frankfurt School refers to a group of German intellectuals associated with the Institute of Social Research in Frankfurt, Germany, founded in 1923. It is not strictly Marxist, but its thinkers applied Marxist ideas to culture, media, and society, creating what is called critical theory. Okay, so who and all belong to this Frankfurt School? Okay, all of these writers or critics belong to this Frankfurt School. We have Max Horkheimer, then Theodor Adorno, then Herbert Marcuse and Walter Benjamin. Okay, so very important works now listed in the Max Horkheimer important work on traditional and critical theory. Then Theodor Adorno on the dialectic of enlightenment. This is collaborated with Max Horkheimer. This is very important, guys. Exam is there. Then Herbert Marcuse, then Walter Benjamin. Yes, this one is also very important. The work of art in age of mechanical reproduction. Okay, now let us look at two important too. Yes, culture industry. This is an important concept introduced by Theodor Adorno and Max Horkheimer in their work Dialectic of Enlightenment. Okay, appo culture industry? It refers to the mass production and commercialization of culture. അതായത് films, music, television, magazines, and other media under capitalism, which standardizes and commodifies culture. Okay, it reinforces capitalist ideology and prevents critical thinking. അതായത് we all become consumers. അതായത് consumerist society നെ promote ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് culture. Okay, mass production and commercialization of culture. Okay, so Hollywood movies promoting conformity and consumerism. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് നടക്കൂല. ഓക്കെ, we'll all become this byproduct of this consumerism. Then interpellation is a term coined by Louis Althusser. Okay, what does it mean? Interpellation is a process by which individuals are hailed by ideology and recognize themselves as subjects within it. Okay, so what is the key idea of this? People internalize social norms and rules, seeing them as natural. For example, a student who is obeying the rules in school is interpellated as good citizen. In literature, characters are often shaped by social and ideological norms. Okay, so that is interpellation. And therefore, Louis Althusser's very important concept ആണ് state apparatus. രണ്ട് type of state apparatus ഉണ്ട്. ഒന്ന് repressive state apparatus ഉം അതേപോലെ ideological state apparatus. RSA and ISA രണ്ടും important ആണ്. Okay, now who is Louis Althusser? He was a French Marxist philosopher. Okay, so what is repressive state apparatus? It uses force or coercion to maintain control. It includes army, police, courts, and prisons. Okay, അപ്പം repressive state apparatus എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ.
Ideological state apparatus എന്ന് പറയുമ്പോൾ it uses ideas, ideologies, culture and institutions to shape beliefs. Okay, അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വരും? In schools, media, churches, family, literature. Okay, works subtly to make people consent to social order. ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെ ബട്ട് പീപ്പിളുടെ കൺസെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ ഓർഡർ ഇതാക്കുന്നു. ഓക്കെ, now Antonio Gramsci and his important concept hegemony. Okay, this he introduced in his work The Prison Notebooks. Okay, Antonio Gramsci is an Italian politician. Now, what is hegemony? Hegemony is the cultural, ideological, and moral leadership of a ruling class, maintained not by force alone but by consent. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കൾച്ചറൽ അൾജിക്കൽ മോറൽ ലീഡർഷിപ്പ്. അത് റൂളിംഗ് ക്ലാസിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ആണ്, പക്ഷെ ഫോഴ്സ്ഡ് അല്ല, പക്ഷെ ഫോഴ്സ്ഡ് ആണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കൺസെന്റ് ഉണ്ട്. റൂളിംഗ് ക്ലാസ് യൂസസ് ഐഡിയാസ്, കൾച്ചർ, റിലീജിയൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയ ടു ഷേപ്പ് സൊസൈറ്റീസ് ബിലീഫ്സ് so that its rule appears natural and legitimate. Okay, now we are moving on to New Historicism. New Historicism is a school of literary theory that emerged in 1980s in the United States, largely through the work of Stephen Greenblatt. Okay, so it represents a shift from viewing literature as an autonomous or isolated text to understanding it as deeply embedded in historical, cultural, and political context. The term New Historicism highlights its focus on interpreting text alongside historical documents, social practices, and cultural norms. Upon me, New Historicism actually it was a reaction against new criticism, formalism, and all that. കാരണം അവിടെയൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിനെ എന്താണ് വെറും അവിടെ ഹിസ്റ്ററിനെ അവർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു, ഹിസ്റ്ററിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു, വെറും ടെക്സ്റ്റിനെ മാത്രമാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്, വെറും ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയ സംഭവങ്ങൾ മാത്രം. അപ്പം ഹിസ്റ്റോറിസം, ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് എ ടെക്സ്റ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, അതേപോലെ അന്നത്തെ സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസസ്, കൾച്ചറൽ നോംസ്, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം. ഓക്കെ, ട്രീറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആസ് ബോത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മൊമെന്റ് ഇൻ വാട്ട് it was produced. Okay, just on the പേര് കൊടുത്തു, then he changed it to cultural politics. Okay, cultural politics എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ റീനെയിം ചെയ്തു. This approach emerged as a reaction against formalist and traditional historic criticism, which often either ignored the broader socio-political context or treated them superficially. Okay, so എന്താണ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം നടക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അതായത് ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഒരു ഓട്ടോണോമസ് ടെക്സ്റ്റിനെ ഐസൊലേറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ പിന്നീട് when new criticism they treat a text that is deeply embedded in history, culture, and politics. Okay, so yes, some of the key figures of this movement or this theory is Stephen Greenblatt. Then we have Catherine Gallagher, then Louis Montrose, then Jerome McCann, and Jonathan Dollimore. Okay, and now yes, Greenblatt and important title work on Renaissance self-fashioning. This is very important, which was published in the year 1980. And this work is considered as the foundational work, analyzing how Renaissance writers shaped their identities within the constraints of social and political structures. Then Jonathan Dollimore, Alan Sinfieldum കൂടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് Political Shakespeare 1985. This is also a seminal work of New Historicism. Okay, then yes, now we are moving on to postmodernism. Postmodernism emerged in the mid-20th century. Okay, so it is both a philosophical and literary movement that challenges the idea of universal, fragmented, subjective, and socially constructed nature of reality. Postmodernism questions the authority of grand narratives. Okay, our grand narratives, fixed truth, ഇതിനൊക്കെയാണ് അവർ ചലഞ്ച് ചെയ്തത്, or meta narratives, a concept famously articulated by Jean-Francois Lyotard in Postmodern Condition 1979. Okay, so note this work, Jean-Francois Lyotard, the famous work modern. The key thinkers of postmodernism is Jean-Francois Lyotard, Jacques Derrida, Michael Foucault, Frederick Jameson, and Roland Barthes. Okay, so let's look at some important texts of postmodernism. Okay, yes, this one, Jameson, Frederick Jameson, the Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. Very important, note this work. Okay, okay, this is a work by Frederick Jameson. Okay, the Postmodernism or Cultural Logic of Late Capitalism.
This work analyzed postmodern literature in the context of consumer culture and late capitalism, emphasizing the commodification of culture. Okay, then yes, this is also another important work. Modernity and Incomplete Project. This is also related to postmodernism. Then Jean-Francois Lyotard in the works The Postmodern Condition, A Report on Knowledge, 1979. Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, 1991. Then Jean Baudelaire in the famous works For a Critique of Political Economy and of Science, which was published in the year 1972. Then The Symbolic Exchange and Death. Then 1981, this is very important, Simulacra and Simulation. ഇതിലാണ് അദ്ദേഹം simulacra അതേപോലെ simulation എന്ന് പറഞ്ഞ concepts പറഞ്ഞത്. Okay, now let us look at this particular term, this particular phrase, introductivity towards meta-narratives. അതായത് ഈ ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഫ്രേസ് പറഞ്ഞത് ജീൻ ഫ്രാങ്കോയിസ് ലിയോട്ടാർഡ് ആണ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കണ്ടീഷൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ലിയോട്ടാർഡ് സേസ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ ലോസ് ഓഫ് ബിലീഫ് ഇൻ ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ്സ് that claim to explain everything. This postmodernism it challenge grand narratives. Okay, and the grand and explained everything. It claimed to explain everything. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. People no longer trust in any single worldview. Instead, they rely on small local stories. Okay. Then next important concept is hyperreality. This is coined by Jean Baudelaire and this is mentioned in his work Simulacra and Simulation, 1981. Hyperreality എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരം എക്സാം ചോദിക്കുന്നതാണ്. This is also important. Hyperreality എന്ന് പറഞ്ഞ concept introduced ചെയ്ത Jean Baudelaire ആണ്. Okay, so hyperreality refers to a state where the boundary between reality and representation disappears. Okay, reality representation, there is a boundary blur ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് hyperreality. In postmodern world, images, media, and digital simulations feel more real than reality. Okay, and people start living inside these simulations. Adana hyperreality. Okay, then Simulacra and Simulation. This is by Jean again in out and original. അതായത് original ഇല്ലാത്ത copies, representations that virtual worlds that shape how we think and behave. Okay, now we are moving on to cultural materialism. Now, cultural materialism is a school of literary theory, cultural theory that emerged in Britain in late 1970s and 1980s. Most strongly associated with critics like Raymond Williams, Jonathan Dollimore, and Alan Sinfield, and influenced by Marxist ideas. Okay, so the കൂടുതൽ explain ചെയ്യുന്നില്ല. Let's look at some important texts and writers. Okay, Raymond Williams in the Culture and Society. Then Raymond Williams, Marxism and Literature. Then Jonathan Dollimore and Alan Sinfield ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ എഴുതിയ വർക്കാണ് Political Shakespeare, which I already discussed in earlier topic. Then Alan Sinfield's Literature, Politics and Culture in Post-War Britain. This is also very important. Then Jonathan Dollimore's Radical Tragedy. Okay, so what is cultural materialism? Okay, so this is actually a British counterpart to American New Historicism. New Historicismത്തിന്റെ ഒരു എന്താണ് British counterpart ആണ് actually cultural materialism എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, but cultural materialism places far more emphasis on politics, power, class struggle, and economic conditions that shape culture. The central belief of cultural materialism is that literary text cannot be separated from the historical moment in which it was produced, nor from the material conditions such as social class, economic systems, and political structures that influence its creation and reception. Okay, now moving on to our last topic, eco-criticism. Okay, eco-criticism it is also known as literary ecology, environmental literary criticism, etc. It is the study of the relationship between literature and natural environment. It explores how nature and ecological issues are represented in literature and how literature can raise awareness about these environmental concerns. The environmental movement of 1960s and 1970s gave rise to a new consciousness about ecology. Okay, so Rachel Carson. Okay, Rachel Carson is considered as one of the foundational figures whose work have paved the way for modern eco-criticism.
വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെ യൂസ് കാരണം അന്ന് നേച്ചറും അന്നത്തെ എക്കോസിസ്റ്റം ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ദ യൂസേജ് ഓഫ് DDT. DDT എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഹാർംഫുൾ ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഷീ റോട്ട് ദിസ് വർക്ക് സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് laid foundation, or this gave paved way for the modern eco-criticism. Okay, so the term eco-criticism was first in eco-criticism. Okay, and the real emergence of eco-criticism, WLA. Okay, this is an organization originally focused on literature of the American West to study nature writing more systematically. Okay, അപ്പം WLA പിന്നീട് ഒരു കോൺഫറൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1989 and അന്ന് ഷെറിൽ ഗ്ലോഡ്ഫെൽറ്റി, she was a student back then. Okay, she was a graduate student at Cornell University and she revived the term eco-criticism. ഓക്കെ, 1978 ഈ ടേം ആക്ച്വലി വില്യം റൂപ്പർട്ട് കോയിൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ 1989 ഈ ടേമിനെ ഒരു അക്കാഡമിക് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു ടേം ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ റിവൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതും ഷെറിൽ ഗ്ലോഡ്ഫെൽറ്റി ആയിരുന്നു അതിന്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഷീ ലേറ്റർ ബിക്കേം ദ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് at the University of Nevada. Okay, and she also is the leader of this association, that is ASLE, that is the Association for Study of Literature and Environment at the University of Nevada. And ഇവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേർണൽ ആണ് ISLE, Interdisciplinary Studies in Literature and Environment. Okay, then another important work, eco-criticism important work ആണ് the Eco-Criticism Reader, Landmarks in Literary Ecology, 1996. Okay, this was co-edited by Cheryl Goldfelty and Harold Fromm. This is work regarded as the foundational text of eco-criticism. Okay, so some of the important leading eco-critics are Cheryl Goldfelty, Lawrence Buell, Jonathan Bate, and William Duckert. And Lawrence Buell's important work on the environmental imagination. This is also important. Please note. Feminism, it emerged in the late 20th century. It is it's built on both feminist theory and ecological thought, and examine the intersection of gender oppression and environmental degradation. Ecofeminists argue that exploitation of women and nature is interconnected, rooted in patriarchal and capitalist structures that prioritize domination and control. Okay, some of the key thinkers are Val Plumwood, Vandana Shiva, Karen Merchant, and Greta Gard. Okay, so Plumwood's in there famous work on feminism and mastery of nature. It critiques the Western dualism such as culture versus nature, male versus female that justify domination. Then Vandana Shiva's famous work on this staying alive. This is very important, guys. Next exam. Okay. Okay, so that's all. With that, we are winding up our session here. ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും തിയറീസും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, സോ സി യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ.